Good morning everyone. Welcome back to Mudra classes. I am your Rakesh sir, commerce lecturer. Okay. Today in this session I am going to explain you about treatment of goodwill. Treatment of goodwill. Okay. Very important topic Nana for the intermediate second year admission of a problem for 20 marks. So this treatment of goodwill is chapter topic is related to admission of a partner chapter Nana. Compulsory you are going to get 120 marks problem in the final exam. Okay, so in the for the 20 marks compulsory one goodwill treatment of goodwill is giving Nana. So there are total 5 cases we have goodwill treatments. For total 5 cases we have. From that 5 cases any one case he will ask in the final exam. So first of all we will learn what is the meaning of goodwill. Goodwill is nothing but it is a reputation of a business. Goodwill is nothing but it is a reputation of a business. In simple language I will tell you, one good name to the business. One good name to the business is called goodwill. Example I will tell you so that you can understand clearly. See, I have one showroom. Okay, I have one showroom. Similarly, Reliance company beside my showroom also one Reliance company also having Reliance digital store. Okay, I have one electronic showroom with my name Rakesh Electronics, and beside my shop Reliance Digital is there. Reliance Digital electronic showroom is there. Okay, in both shops, in my showroom as well as in Reliance company showroom, both shops are selling one TV, that is television LG, one television, both are selling for same price. So as a customer, which company you will prefer, which shop you will prefer? Obviously so many people are preferring the Reliance company, because you heard Reliance company from so many days onwards. You are hearing Reliance company is servicing providing service to the public from so many years onwards. Rakesh showroom is recently started, so no one is not here this showroom. So this is called goodwill. So when you hear the two companies name, see example my name and Reliance company name, so you given importance to Reliance company, that is called goodwill. So goodwill means one good name of a కంపెనీ. తెలుగులో చెప్పాలి అంటే ఒక బిజినెస్కున్న మంచి పేరు నాన్న, ఒక బిజినెస్కున్న మంచి పేరు. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మనం బిజినెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మన పేరు పబ్లిక్లో వెళ్ళిపోతుంది. సో దాన్నే మనం గుడ్విల్ అనిగా అంటాము. ఓకేనా. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు రిలయన్స్ కంపెనీ షోరూమ్, నా షోరూమ్ రెండు పక్క పక్కనే ఉన్నాయి అనుకోండి, మనం దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం? నిజానికి మనం రిలయన్స్ కంపెనీ షోరూమ్కే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం. ఎందుకు అంటే నా కంపెనీ నా షాప్లో అదే కాస్ట్, రిలయన్స్ కంపెనీలో కూడా అదే కాస్ట్. నేనేమో కొత్తగా స్టార్ట్ చేసిన బిజినెస్, రిలయన్స్ కంపెనీ 25 years నువ్వు స్టార్ట్ చేస్తుండు. మీరు నాకంటే దాన్ని ఎక్కువ నమ్ముతారు, ఎందుకంటే అది ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి బిజినెస్ చేస్తుంది కాబట్టి రిలయన్స్ కంపెనీ నమ్మి అక్కడ కొనుక్కుంటారు. దాన్నే గుడ్విల్ అని అంటారు. ఓకేనా. లెట్స్ సీ వన్ టైం మీనింగ్ ఆఫ్ గుడ్విల్. Meaning of goodwill. Goodwill refers to the reputation of a business. Important, and goodwill refers to the reputation of a business enterprises which acquires by its record of సక్సెస్ఫుల్ ఆపరేషన్. సక్సెస్ఫుల్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు బిజినెస్ రన్ చేస్తుంటారు కాబట్టి. అండ్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 10-20 years onwards they are running the business and they are getting customers also satisfied with their business. Okay, the value of the goodwill is influenced by multiple factors such as future earnings. So with the name of the goodwill we can earn future more earnings better. Okay, if I start new business better, if I start new business, okay, 10 or 15 customers are coming. If I purchased old business, more customers are coming, because old business is doing business from long ago, so they have some goodwill in the business. So they, with that goodwill we can earn more customers. So like that in future we can earn more earnings with this goodwill. Quality of its product, based on the quality of its product also we will earn the business. Okay, we'll earn the good products. Next, service. Okay, service also we will have to see. And the final way, brand image. Okay, so you know brand image means like heritage, okay, Amul, these are called brands nana. So like that brand also we can create. Next, projects and etc. So this is about the meaning of goodwill nana. This is you have to remember the meaning of the goodwill. Now we will see treatment of goodwill, how they will ask in the question, how to do in the exam problems we will see. Okay, so accounting treatment of goodwill beta, there are total 5 cases. Already I told you there are total 5 cases. Okay, in exam
From these 5 cases, they will give any one case, either 1, 2, 3, 4 or 5. Okay, by seeing the, after seeing the question, first of all we have to recognize which case it is, First of all, I will tell you how to recognize the 5 cases. Okay, so case 1, how to recognize, in case 1, in the question clearly giving that privately word is giving. By seeing the privately word, you have to remember it is a case 1. See, like this, giving heading, amount of goodwill paid by new partner to old partners privately. అంటే న్యూ పార్ట్నర్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్కి ప్రైవేట్గా గుడ్విల్ అమౌంట్ పే చేస్తాడు. అంటే బయటికి తీసుకెళ్ళి ఏదైనా బిర్యానీ తినిపించడము, లేదంటే ఇంకేదైనా పార్టీ ఇవ్వడం అనేది చేస్తుంటాడు అనమాట. అంటే బిజినెస్లో డబ్బులు ఇవ్వట్లే, బయటికి తీసుకెళ్ళి ఆయనకు బయట ఏదైనా ఆయనకి ఇష్టమైన బిర్యానీ తినిపించడం కానీ ఏదైనా దావత్ అనేది ఇస్తున్నాను అనమాట. సో ప్రైవేట్లీ, సో ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ సీ ద ప్రైవేట్లీ వర్డ్, then immediately you have to come to the answer that it is a case 1. Okay, now case 2, how to recognize the case 2? See, case 2 we will recognize like this: amount of goodwill brought by new partner in cash or retained in the business. By seeing these two words, which words beta? See, I will underline here, I will round up here. Goodwill brought by new partner in cash, like this they will give, are retained in the business. By seeing these words, any one word they will give, either retained word or he will give, or brought by new partner in cash word they will give. By seeing this any one from these two, you have to recognize that this is a case 2. క్వశ్చన్లో ఏం చేస్తున్నానా, న్యూ పార్ట్నర్ గుడ్ విల్ తీసుకుని వచ్చిండు, న్యూ పార్ట్నర్ అది క్యాష్ బ్రాట్ ఇన్ క్యాష్ అని ఇస్తాడు, లేదా దాన్ని రిటైన్డ్ ఇన్ ద బిజినెస్ అనే పదం ఇస్తాడు. ఈ రెండిట్లో ఏది ఇచ్చినా అది కేస్ 2 అనేది మనం గుర్తుపట్టాలి. ఓకే, లెట్స్ సీ ద కేస్ 3. ఓకే, సో కేస్ 3, right? Case 3, how to recognize the case 3? Goodwill amount brought by new partner and immediately withdrawn అనే పదం ఇచ్చాడనుకో, immediately withdrawn అనే పదం ఇస్తే అది కేస్ 3 అనేది గుర్తుపట్టాలి. ఓకే, గుడ్విల్ అమౌంట్ బ్రాట్ బై న్యూ పార్ట్నర్ అండ్ ఇమీడియట్లీ విత్డ్రాన్ బై ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్. విత్డ్రాన్ అనే పదం కనిపించింది అంటే అది కేస్ 3 అనేది గుర్తుపట్టాలి. అది కూడా ఎట్లా, ఇమీడియట్లీ విత్డ్రాన్ బై ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్. దట్ వర్డ్ గివెన్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ ఇమీడియట్లీ, యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ కేస్ 3. ఓకే, జస్ట్ a minute beta. Let's see next one. Next, so case 1, how to recognize beta? Case 1, in the case 1 privately word is giving, when privately word given, that is case 1. Case 2, how to recognize goodwill brought by new partner in cash or retained in the business. How to recognize case 3? Goodwill amount brought by new partner immediately and immediately withdrawn by old partners. You have to recognize the word, remember the word immediately withdrawn. If you see the question, in the question immediately withdrawn, that is case 3. Okay, like that we have to recognize the cases. Next, case 4, how to recognize case 4? So to recognize in case 4, see, like this giving, when goodwill is created, raised or valued. From these 3 words, any one word only giving in the exam, in the question. సో ఈ 3 వర్డ్స్లో 3కి 3 వర్డ్స్ ఇవ్వడు ఎగ్జామ్లో. ఈ 3ట్లో ఏదైనా ఒకే వర్డ్ ఇస్తాడు. గుడ్విల్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ ఆర్ గుడ్విల్ ఈజ్ రైజ్డ్ ఆర్ గుడ్విల్ ఈజ్ వాల్యూడ్. వెన్ యూ సీ దీస్ 3 questions in the these 3 words in the question, you have to recognize that this is a case 4. Okay, like this we have to recognize. And the last and final one, case 5, how to recognize case 5? When you see in the question written off, the word written off, when you see, you can immediately recognize that this is a case 5. Okay, once again we will see beta. Once again we will see what are the how to recognize case 1, case 2, case 3, case 4. See, case 1, how to recognize case 1? When in the question privately given, that is case 1. Okay, how to recognize case 2? Goodwill brought by new partner in cash or retained in the business, case 2. Then how to recognize case 3? Immediately withdrawn given, the word immediately withdrawn given means that is case 3. Okay, next, case 4, how to recognize? When goodwill is created, raised or valued. In from these 3, any one word is giving, that time you have to recognize that it is a case
4, and the last one, case 5, how to recognize? Immediately written off. Immediately written off. Written off word. When you see the written off word, you have to recognize that it is a case 5. Okay. Now we will see one by one what are the journal entries will come in cases. Okay. When amount of goodwill paid by new partner to old partners privately given, no journal entries will come better. That means we no need to write any journal entries there. We no need to write any journal entries in the problem. Okay. See the second one. Case 2. When the amount of goodwill brought by new partner in cash are written in the business, whenever said like this, we have to write two journal entries. Journal entry number 1, cash or bank account debit to goodwill account. Case second journal entry, goodwill account debit to old partners capital account. Important is here in which ratio we are sharing. Here we have to share in sacrificing ratio. That is very, very important. You have to keep star mark here. Okay. So this is important, in which ratio you are sharing. So whenever case 2 given, we will get two journal entries. You have to remember these two journal entries. Question lo case 2 అడిగామనుకో ఈ two journal entries రాస్తాం. కేస్ 1 ఇచ్చాడనుకో గుడ్విల్ సంబంధించిన ఎటువంటి జనరల్ ఎంట్రీస్ రాయము. సో ఇన్ ద క్వశ్చన్ if they ask based upon the cases only, we will do problems. If case 2 asked in the exam means we will write to these two journal entries. If case 1 asked means we will write no journal entries for goodwill. Now case 3, for case 3 we have 3 journal entries beta. First 2 journal entries same as it is in case 2. Okay, in case 2 what is the first journal entry? Cash or bank account debit to goodwill account table to old partners capital account in sacrificing ratio. So in case 3 same as it is. In case 2, what are the two journal entries we have? As it is, we have to write first 2 journal entries, that one. In additional, we have one more journal entry here. In additional, here we have one more journal entry. See here. In additional, here we have one more journal entry. Case 3, old partners capital account debit to goodwill account, being goodwill amount is withdrawn by old partners. So whatever amount withdrawn by old partners, that amount we have to write here. So this is the extra journal entry we are getting in case 3 compared to case 2. So in case 1 no journal entries for goodwill. If for case 2 2 journal entries. For case 3 3 journal entries. Now let's see the case 4. Now for case 4 we have only one journal entry. For case 4 we have only one journal entry. When goodwill is created, raised or valued. Do you know when this situation will come? When the new partner is not having money to bring the goodwill amount into the business, that time the goodwill is created. ఈ కేస్ 4 ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసా నాన్న? కొత్త పార్ట్నర్ బిజినెస్లోకి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఎప్పుడైతే గుడ్విల్ అమౌంట్ కోసం ఎప్పుడైతే కొత్త పార్ట్నర్ దగ్గర డబ్బులు ఉండవో తీసుకురానికి, అలాంటి సందర్భంలో వాళ్ళు గుడ్విల్ని క్రియేట్ చేస్తారు. క్రియేట్ చేయడం అంటే తయారు చేయడం. ఓకేనా, రైజ్ చేస్తారు లేదా వాల్యూ చేస్తారు. అంటే కొత్త పార్ట్నర్ దగ్గర గుడ్విల్ కోసం అని డబ్బులు ఉండవు. అలాంటి సందర్భంలో వాళ్ళు ఇది అనేది క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ ద జనరల్ ఎంట్రీ బెటర్ హియర్? గుడ్విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బీయింగ్ గుడ్విల్ అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ విచ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో we are sharing, that is important. In old profit sharing ratio we have to use this here. Okay, let's see the last and final case. Case 5, when goodwill is created, valued or raised. From these 3 any one word only giving: created, raised or valued. This first journal entry same as it is in case 4 journal entry. Otherwise you can see goodwill account debit to old partners capital account, goodwill account debit to old partners capital account. అంటే case 4 లో ఉన్న ఫస్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీ case 5 లో వస్తుంది. Okay, and here we will get one more extra journal entry, that is all the partners capital account debit to goodwill account. Here in which ratio? Here new profit sharing ratio, here old profit sharing ratio. This all you have to remember. You have to remember this goodwill situations, cases, and which case for which journal entry we will use and which ratio we have to use. You have to remember in your mind, then only you can able to do the problems. Okay, you have to by heart this formulas nana, remember always, అర్థం చేసుకోండి, మంచిగా చదువుకోండి, మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. If you are perfect in this, then you can able to do problems very easily. Okay, now with this I am going to close this session.
Okay, compulsory read this rules nana. Treatment of goodwill, compulsory 5 cases you have to remember, so that you can able to do the problems clearly. Okay, with this I am going to close this session. In next session I will start the new problem, 20 marks first problem from admission of a partner. Okay, thank you, bye.